since I have already sent you the question bank, I thought I'll cover the main questions in the question bank first. So the first topic in your 5th unit is structure of neuron and types of neuron. Okay, so we'll start with what is nervous system and how it is classified, and then we'll move on to structure and types of neuron. Okay, so yeah. So if you have any questions, you can ask me, and also you can ask at the end of the class. Okay. Okay, great. So these are the contents for today's presentation. We'll start with the organization of the nervous system. So how it is classified structurally and functionally, and then we'll move on to the nervous tissue, different types of cells, and structure of neuron, and how it is classified. So this structural and classification and functional classification, you can find it almost in each and every topic of your syllabus. In anatomy and physiology, anatomy stands for structural and physiology stands for functional, right? So எந்த ஒரு சிஸ்டம் படிச்சாலும் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் anatomy வைஸும் அது என்னன்னு படிப்போம், and then physiology வைஸும் படிப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் nervous system எப்படி ஸ்ட்ரக்சரலா அண்ட் ஃபங்க்ஷனலா கிளாஸிஃபை பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். So what is the nervous system? So nervous system is the master control and communication system of the body. So whatever things which is happening in your body, it is controlled by your nervous system, right? So nerves தான் வந்து நம்மளோட பாடியோட எலக்ட்ரிக்கல் wire connection மாதிரி, right? I have told this already before. So nervous system க்கு மெயினா 3 functions இருக்கு. First one is it has sensory receptors to monitor the changes. So if there is anything happening in the body, so நம்மளோட பாடியோட temperature, pressure என்ன சேஞ்ச் ஆனாலுமே first nervous system will sense the changes. So these changes are called as stimuli. So this stimuli will be sent as a sensory input to the brain and the spinal cord. So in brain and your spinal cord, that is your central nervous system, what will happen is it will take the input data, it will process the data, and it will integrate the data. So whatever the sensory changes, so என்ன ஒரு சேஞ்ச் நம்ம பாடியில் நடந்தாலுமே அந்த சேஞ்சஸ் வந்து நம்மளோட பிரெயினுக்கு வந்து it will send the input. And once it is sent as an input, the brain will cause an effect or a response to the input via your muscles or glands. For example, if your body is having some problem in your thyroid, so thyroid glandல வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா அதுல இருந்து சென்சரி ரிசெப்டார் வந்து will send the signals to the brain, and brain will send again the effect or the response to this thyroid gland, and it will increase the hormone secretion. Okay, so that's how the cycle is going on. So if you look at this diagram, you can see the sensory receptor. So இங்க வந்து நம்மளோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூர் வாக்கிங் ஆன் த ரோடு, ஸோ நீங்கள் இப்போ ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது எதிரில் வந்து ஒரு பேரிகேட் இருக்கு, ஆர் இஃப் யூ சி ராக் ஆர் ஸ்டோன், வாட் எவர் இட் இஸ், நம்மளோட ஐஸ் வந்து இட் இஸ் சீயிங் அன் அப்டக்கிள். ஸோ அந்த அப்டக்கிள் வந்து இட் இஸ் கிவன் as the sensory input to the brain. So the brain will integrate the data and it will send the motor output to the legs. So legs will மூவ் அவே ஃப்ரம் தி அப்டக்கிள். ஸோ வந்து நம்ம நடக்கிற பாத்துல வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்டோனோ இல்லை ஒரு பழமோ இருந்துச்சுன்னா வில் ஆப்வியஸ்லி மூவ் அவே ஃப்ரம் தட், ரைட்? ஸோ வில் ட்ரை டு avoid the obstacle. So that is the end result of your sensory input. So the eye is the sensory receptor here, your muscle is your effector here, and brain and spinal cord will integrate the data. So these are the 3 functions of your nervous system. Enna, it will first it will sense the data, it will integrate the data, and it will provide the motor output for your input data. So sensory receptor, integrator, and you have an effector. So these are the 3 main functions of your nervous system. Okay, next thing is organization of the nervous system. So how we are going to classify the nervous system? So nervous system first thing is your central nervous system, another one is peripheral nervous system. Central nervous system is your brain and spinal cord. So உங்களோட brain and spinal cord ரெண்டுமே தான் உங்களோட பாடியோட மெயின் கண்ட்ரோலர்ஸ். So we call it as the central nervous system. Next thing is peripheral nervous system. So peripheral nervous system என்னன்னா brain and spinal cordல இருந்து வர nerves இருக்கு இல்லையா, அந்த nerve connections தான் we call it as peripheral nervous system. So in the peripheral nervous systemல you have a sensory nervous system and motor nervous system. So sensory neurons வந்து we call it as afferent. So afferent அப்படினாலே நம்ம கிட்னி படிக்கும் போதே I have told that, right? So afferent you have to remember it as afferent, you remember it as arrival, right? And efferent அப்படினா you remember it as exit. So afferent artery and efferent artery ன்னு படிச்சிருப்பீங்கன்னா நெஃப்ரான்ஸ்ல, ரைட்? ஸோ அதே தான் இங்கேயும் வரும். afferent arrival, efferent you take it as exit. Okay,
So இப்போ afferent அப்படின்னா நம்மளோட sensory neurons we call it as afferent. Why it is called as afferent? It is taking the different inputs from your sense organs. What are your sense organs? Your eyes, ears, hands, nose, tongue, எல்லாமே sense organs, right? So இந்த sense organs ல இருந்து வர inputs afferent arteries வந்து it will take to your brain and spinal cord. So brain and spinal cord எப்படி போகும்? Through the peripheral nervous system. So peripheral nervous system ல இருக்கிற nerves வழியா it will reach your brain. So this is taking the input to your brain. So it is arriving at your brain. So that's why it is called as afferent neurons. Next set of neurons we call it as motor neurons or efferent neurons. So efferent அப்படின்னா exit அப்படின்னு சொன்னா, right? So இப்போ brainக்கு நீங்க input கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் brainல இருந்து the response will travel through the nerves and it will reach the motor nervous system. So motor nervous system la you have two types. One is somatic nervous system, another one is autonomic nervous system. Somatic அப்படின்னா voluntary. So voluntary அப்படின்னா for example உங்களோட muscle movements. இப்போ நான் சொன்ன இல்லையா எக்ஸாம்பிள், நீங்க நடந்து போயிட்டே இருக்கீங்க, அப்போ வந்து ஒரு ஸ்டோனோ இல்ல ஏதோ ஒரு பேரிகேடோ இருக்கு அப்படின்னா your body will move away from the obstacle, right? So that is the movement is initiated by your visual input. So நம்மளோட eyes வந்து அந்த obstacle பார்த்ததுனால நம்ம body அந்த obstacle ல இருந்து மூவ் ஆகுது. So your legs are walking away from that. So that is a voluntary response. Voluntary அப்படின்னா நம்ம அந்த மூவ்மெண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம். ஸோ தட் இஸ் வாலண்டரி. ஆட்டோனாமிக் அப்படின்னா இன்வாலண்டரி. ஸோ வி டோன்ட் ஹாவ் எனி கண்ட்ரோல் ஆஃப் தி எஃபெக்ட் விச் இஸ் ஹேப்பனிங். அதுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னா உங்களோட ஹார்ட் மசில்ஸ், உங்களோட கிளான்ஸ், ஹார்மோன்ஸ், அது எல்லாமே வந்து இன்வாலண்டரி. ஸோ உங்களோட ஹார்ட் பீட்டிங் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லை, இட் இஸ் டோட்டலி கண்ட்ரோல் பை யுவர் பிரெயின், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் ஆட்டோனாமஸ் ஆர் இன்வாலண்டரி ஆக்ஷன். ஸோ இந்த ஆட்டோனாமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம்ல பார்த்தீங்கன்னா அகைன் யூ ஹேவ் டூ கிளாஸஸ். ஒன் இஸ் பாராசிம்பத்தட்டிக் அண்ட் சிம்பத்தட்டிக். ஸோ இந்த ரெண்டு நர்வஸ் சிஸ்டமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஒன்று வந்து உங்களோட அவுட்புட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும், இன்னொன்று வந்து இட் வில் டிக்ரீஸ் தி அவுட்புட். ஓகே, ஸோ வில் சி தட் இன் தி அப்கமிங் டாபிக்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போதைக்கு யூ கேன் ரிமெம்பர் தி மெயின் டாபிக்ஸ் ஆஃப் யுவர் கிளாசிஃபிகேஷன். So first thing is central nervous system. So central nervous system consists of your brain and spinal cord, followed by your peripheral nervous system. So peripheral nervous system, it has all the nerve connections from your brain and the spine, and then sense organs ல இருந்து வர nervous input வந்து எடுத்துட்டு போறது வந்து we call it as afferent nervous system or sensory nervous system. And then brain ல இருந்து வர output எடுத்துட்டு வருது motor neurons or efferent neurons. இதுல ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு somatic nervous system, another one is autonomic nervous system. Somatic அப்படின்னா voluntary. So voluntary உங்களோட மசில்ஸ் நீங்க மூவ் பண்றீங்க இல்லையா, so whatever which is controlled by you, that is voluntary. And autonomic அப்படின்னா நம்ம கிட்ட கண்ட்ரோல் இல்லை, it will be mainly controlled by your brain. ஸோ இதுல என்னென்ன வரும்னா கார்டியாக், ஸ்மூத் மசில்ஸ், கிளான்ஸ், ஹார்மோன் செக்ரேஷன் எல்லாமே இட் வில் கம் அண்டர் இன்வாலண்டரி மூவ்மெண்ட். அண்ட் இதுக்கு வந்து யூ ஹாவ் டூ சப் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ். ஒன் இஸ் சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் அண்ட் பாராசிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம். ஸோ நர்வஸ் சிஸ்டமோட கிளாசிஃபிகேஷன், திஸ் இஸ் ஹவ் யூ கிளாசிஃபை. ஸோ ஸ்ட்ரக்சரலாக நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் யுவர் anatomy, if you want to classify your nervous system, you have central nervous system and peripheral nervous system. So இப்போ நம்ம பார்த்த flow chartல each one we are going to see in detail. So first one is central nervous system. So central nervous system consists of brain and spinal cord, so which we already know. So இது ரெண்டுமே என்ன பண்ணும்னா it acts as your integrating and command center. So உங்களோட சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ்ல இருந்து பாடியில இருந்து வர இன்புட் எல்லாமே வந்து it will go to brain and spinal cord. So brain and spinal cord will decide what to do and send the output to the motor neurons. So peripheral nervous system la all the parts of the nervous system outside the central nervous system. So brain, spinal cord தவிர மீதி எல்லா nerves மே it comes under peripheral nervous system. So இதுல spinal nerves என்ன பண்ணும்னா it will carry the impulses to and from the spinal cord. So spinal cordக்கு மட்டும் இருக்கிற nerves வந்து we call it as spinal nerves. Cranial nerves ன்றது it will carry the impulses to and from the brain. So brainக்கு உள்ள வெளியே போயிட்டு வர nerves we call it as cranial nerves. Spinal cordல கனெக்ட் ஆயிருக்கிற nerves we call it as spinal nerves. So these nerves serve as the communication lines. So body ஃபுல்லா இருக்கிற எல்லா nervesயும் it will connect to your central nervous system. So that is the main function of your peripheral nervous system. So structure wise நீங்க classify பண்ணோம் அப்படின்னா in your body you have two types of nervous system. One is central nervous system, another one is peripheral nervous system. Central nervous system la you have brain and spinal cord. So brain, spinal cord ரெண்டுமே வந்து command center of your body. So and then brain and spinal cordக்கு எல்லா organs இருந்தும் எல்லா systemல இருந்தும் nerves connect பண்றது உங்களோட peripheral nervous system. Peripheral nervous systemல you have spinal nerves and cranial nerves. இது எல்லாமே which acts as your communication lines. Okay.
So this is how you classify the nervous system structurally. Next one is functional classification. So if you are going to classify the nervous system based on the function, so what they are doing அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணோம்னா, first one is sensory division or the afferent division. So afferent அப்படினாலே arrival அப்படி நான் சொல்லியிருக்கேன், right? So what this will do is it will take the sensory input from all parts of the body and send to your central nervous system. ஸோ சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்ல நம்மளோட சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ்ல இருந்து வர எல்லா இன்புட்ஸையும் எடுத்துட்டு போறது தான் வந்து உங்களோட சென்சரி நர்வ்ஸோட வேலை. இந்த சென்சரி நர்வ்ஸ்ல டூ டைப்ஸ் இருக்கு. ஒன் இஸ் கால்டு சொமேட்டிக் சென்சரி ஃபைபர், அனதர் ஒன் இஸ் விசரல் சென்சரி ஃபைபர். ஸோ சொமேட்டிக் சென்சரி ஃபைபர்ஸ் எதுல இருக்கும் அப்படின்னா, இட் வில் பி மெயின்லி ஃபவுண்ட் இன் யுவர் skeletal muscles and joints. So that is the somatic sensory fiber. Second one is found in your organs. So உங்களோட organ systemsல இருக்கிற எல்லா ஃபைபர்ஸ்மே we call it as visceral sensory fibers. Okay, so first classification is sensory division or afferent division. So their main function, bodyல இருக்கிற changes எல்லாத்தையுமே it will take that information and send it to your brain. So இதுல ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு. One is somatic sensory fiber, another one is visceral sensory fiber. Somatic sensory fiber which will be present in your muscles and joints, and visceral sensory fibers will be present in your body organs. Okay, so this is your first classification. Second set of classification is motor division or efferent division. ஸோ மோட்டார் டிவிஷன் ஆர் எஃபரண்ட் டிவிஷன் என்ன நடக்கும்னா, நம்மளோட சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்ல இருந்து வர அவுட்புட் அதை வந்து இட் வில் சென்ட் டு யுவர் ஆர்கன்ஸ். ஸோ தட் இஸ் யுவர் மோட்டார் ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ நம்மளோட மசில்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்றது இல்லை கிளான்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்றது என்ன எஃபெக்டா இருந்தாலும் பிரெயின்ல இருந்து இட் வில் சென்ட் தி சிக்னல் டு தி எண்ட் ஆர்கன். ஸோ தட் இஸ் யுவர் மோட்டார் டிவிஷன் ஆர் எஃபரண்ட் டிவிஷன். ஸோ இதுல ரெண்டு கிளாஸஸ் இருக்கு. ஒன் இஸ் சொமேட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம், அனதர் ஒன் இஸ் ஆட்டோனாமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம். ஸோ இது நம்ம இப்பதான் ஃப்ளோ டயக்ராம்ல பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ சொமேட்டிக் அப்படின்னா வாலண்டியரா நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றது, ஆட்டோனாமிக் அப்படின்னா நம்ம இன்வாலண்டரா நம்ம கிட்ட கண்ட்ரோல் இருக்காது. ஸோ இதுல வந்து யூ ஹேவ் யுவர் ஸ்மூத் மசில்ஸ், கார்டியாக் மசில்ஸ் அண்ட் கிளான்ஸ். ஸோ இந்த ஆட்டோனாமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம்ல வி ஹேவ் சிம்பத்தட்டிக் அண்ட் பாராசிம்பத்தட்டிக். ஸோ ரெண்டுமே வந்து ஆப்போசிட் எஃபெக்ட்ஸ்ல இருக்கும். ஸோ சிம்பத்தட்டிக் வந்து அந்த நர்வ் சிஸ்டமோட இம்பல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிச்சுன்னா பாராசிம்பத்தட்டிக் வில் டிக்ரீஸ் இட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட பிளட் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்றது, ஆர்எல்ஸ் உங்களோட பிரீத்திங் ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்றது, வாட் எவர் இட் இஸ். ஸோ எந்த ஒரு ஹார்ட் பீட் இன்க்ரீஸ் பண்றது. ஸோ ஒரு சிஸ்டம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும், இன்னொரு சிஸ்டம் வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ இதுதான் வந்து சிம்பத்தட்டிக் அண்ட் பாராசிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம். ஸோ ஓவரால் ஃபங்க்ஷன் வைஸ் கிளாஸிஃபை பண்ணோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சென்சரி டிவிஷன், அனதர் ஒன் இஸ் மோட்டார் டிவிஷன். சென்சரி டிவிஷன்ல யூ ஹேவ் சொமேட்டிக் சென்சரி ஃபைபர்ஸ் அண்ட் விசரல் சென்சரி ஃபைபர்ஸ். Motor division la you have two types. One is somatic nervous system, another one is autonomic nervous system. Autonomic nervous system la you have sympathetic and parasympathetic. Okay, so somatic அப்படினா voluntary control, autonomic அப்படினா involuntary control. So this is how you classify it as functionally. So nervous system na என்னன்னு பார்த்தோம், and அதோட ரெண்டு type of classification பார்த்திருக்கோம். Next one is nervous tissue structure and function. ஸோ நர்வஸ் சிஸ்டம்ல என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கு, அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சப்போர்ட்டிங் செல்ஸ். ஸோ சப்போர்ட்டிங் செல்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, தீஸ் ஆர் தி செல்ஸ் விச் ஆர் லம்ப்டு டுகெதர். ஸோ லம்ப்டு டுகெதர் அப்படின்னா 4-5 செல் வந்து சேர்ந்து இருக்கும். ஸோ அதை வந்து வி கால் இட் அஸ் நியூரோக்ளியா. நியூரோக்ளியா அப்படின்னா இட்ஸ் ஆக்சுவலி யூ கேன் லிட்டரலி டெர்ம் இட் அஸ் நர்வ் க்ளூ. ஸோ நர்வ் செல்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு க்ளூ மாதிரி வந்து இட் வில் ஸ்டிக் டுகெதர். ஸோ தட் இஸ் நியூரோக்ளியா. So இதை வந்து otherwise we call it as glial cells or glia. Okay, so this is the supporting cells. So இதெல்லாமே என்ன பண்ணோம்னா nerve cells எல்லாத்தையும் ஒன்னோட ஒன்னு glue மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். So the main functions of neuroglia என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, it will support the nerve cells, it will insulate the nerve cells and protect and delicate the neurons. So first thing is support. So nerve tissues எல்லாமே neurons எல்லாத்தையுமே it will support, it will insulate and it will protect the delicate neurons. So these are the main functions of your neuroglia. So neuroglia different types of cells இருக்கு. Central nervous systemல we mainly find astrocytes, microglia, ependymal cells and oligodendrocytes. And peripheral nervous systemல you find satellite cells and Schwann cells. Okay, so these are the different cells which are found. So let's see each one in detail. So central nervous systemல நம்ம எத்தனை type of cell பார்த்தோம்? 4 different types பார்த்தோம், right? And peripheral nervous systemல 2 types பார்த்தோம். So central nervous systemல first one is astrocyte. So astro அப்படினாலே star like structure அப்படின்னு அர்த்தம். So astrocyte அப்படினா it's a star shaped cell that accounts for half of the neural tissue. So if you see the diagram, first one left side ல இருக்க diagram பாத்தீங்க அப்படினா star மாதிரி இருக்கும் அதோட structure. So this is the typical astrocyte which is present in your nervous system. Second one is microglia. So microglia எப்படி இருக்கும்னா, it will be
looking like a spider or spider மாதிரி இருக்கும் அதோட structure. It is actually a phagocyte. So phagocyte னா என்ன நமக்கு தெரியும், WBC ல நம்ம படிச்சிருப்போம், right? Phagocytes அப்படினாலே நம்மளோட immune systemல it will mainly have a main role in discarding the foreign substance, right? So phagocytes என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளோட செல்ல இருக்கிற தேவையில்லாத substances or தேவையில்லாத bacteria virus எல்லாத்தையுமே வந்து it will eliminate from your body. So that is the main function of your phagocyte. So microgliaன்றது spider மாதிரி it's look like a spider, so it's actually a phagocyte. அதோட main function என்ன அப்படின்னா it will dispose the debris such as dead brain cells and bacteria. So நம்மளோட brainல ஏதாவது dead brain cells or bacterial infection இருக்கு அப்படின்னா அதை இந்த spider மாதிரி இருக்கிற nerve cells வந்து it will destroy from the body. So that is the main function of your microglial cells. So first one is astrocyte. So astrocyte அப்படின்னா star like cell which will connect the neurons. Microglial cells are the phagocytes that define the central nervous system. Okay, so these are the first two types. Next two types la third one is ependymal cells. So ependymal cells என்ன பண்ணும் அப்படின்னா that will lie in the central cavities of the brain and spinal cord. So brain and spinal cord க்கு நடுவுல இருக்கிற cavity full-ஆ இந்த ependymal cells இருக்கும். So if you look at the figure, இப்போ spinal cord tissue இல்ல brain tissue இருக்கு அப்படின்னா அந்த ependymal cells வந்து full-ஆ lining கொடுத்திருக்கும். அந்த லைனிங்ல பாத்தீங்கன்னா it is having some cilia like structure. So cilia அப்படினாலே hair like structure அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். So அந்த cilia like structure எதுக்கு அப்படின்னா it will circulate the cerebrospinal fluid that fills the cavities. So the cerebrospinal fluid ன்றது நம்மளோட brain and spinal cordல இருக்கிற ஒரு protective fluid, right? So அது வந்து ஒரு cushion மாதிரி இருக்கும் நம்மளோட brainக்கும் spinal cordக்கும். So அந்த cerebrospinal fluid வந்து circulate பண்றதுக்கு தான் இந்த ependymal cells வந்து யூஸ் ஆகும். So the main function of these cells is to circulate the cerebrospinal fluid in your cavities of your brain and spinal cord. So this is the third type of cell. Fourth type of cell is oligodendrocytes. So oligodendrocytes என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it will produce myelin sheath. So ஒவ்வொரு nervesக்குமே வந்து ஒவ்வொரு நியூரானுக்கும் there is a protective covering called myelin sheath. So அந்த myelin sheath produce பண்றது தான் oligodendrocytes ஓட main function. So if you look at the figure, you have this myelin sheath which is a blue color covering மாதிரி இருக்கும். So அதை produce பண்றது வந்து இந்த oligodendrocyte அப்படின்ற cell. Okay, so this cell will produce this protective covering for the nerve fibers. So these are the four types of cells present in your central nervous system. So next thing is peripheral nervous system la irukra supporting cells. So in peripheral nervous system you have two types of cell. One is Schwann cell, another one is satellite cell. So Schwann cells enna pannum appadina it form myelin sheath around the nerve fibers in the peripheral nervous system. So central nervous system la irukra nerve cells ku oligodendrocytes will produce the myelin sheath. Idhe peripheral nervous system ku irukra cells vandu Schwann cells will produce the myelin sheath. So myelin sheath ன்றது ஒரு protective covering. Okay, எப்படி உங்களோட வயர்ல வந்து நீங்க வந்து இப்போ if you take an electrical wire, சென்டர்ல வந்து காப்பர் இருக்கும், சரௌண்டிங்ல சுத்தி பிளாஸ்டிக் இருக்கும், right? So அந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களோட myelin sheath இருக்கும். Okay, so that will be produced by the Schwann cells in your peripheral nervous system. Next thing is satellite cells. So satellite cells are protective cushioning cells for the peripheral neuron cell bodies. So if you see here this violet color covering here, right? So that is your satellite cell. Okay, so satellite cell ன்றது ஒரு protective cushion மாதிரி it will act for your nerve cells. And this is your Schwann cells which produce the nerve myelin sheaths for your nerve cells. Okay. Okay, next thing is neurons. So before we go to neurons, let's see a small video. Your body communicates with itself both electrically and chemically. Your nervous system, which includes your brain, spinal cord, and all of the nerves, will use electrical and chemical messages to allow you to move, smell, see, feel pain, and think. The nervous system is an internal communications system. The main cell of the nervous system is the neuron. The neuron transmits nerve impulses, which are electrical signals, and then it sends chemicals to the next neuron across a very small gap between them. The typical neuron has the same basic features. The cell body contains the nucleus and many organelles. It has long tendrils projecting from it called dendrites. These dendrites pick up signals from their environment or other neurons.
A signal will travel from the dendrite to the long axon. Some axons can be even several feet long. The axons carry the signal to the end of the axon, often called the axon terminal, where messages are then sent in the form of chemicals to the next cell. A nerve impulse travels very quickly, about 1 meter per second. But many nerve fibers have a way to transmit signals up to 100 times faster. Special cells, called Schwann cells, will grow around the axon in wrapped layers like a cinnamon roll. Each wrap creates a coating of myelin and phospholipid bilayers, which act similarly to an insulator on an electrical wire. In between each Schwann cell is a small gap of exposed axon called a node of Ranvier. These nodes are important for speeding up the impulse. In a myelinated axon, the electrical impulse jumps quickly from node to node, instead of moving continuously along the length of the axon. This jumping of the nerve impulse is called saltatory conduction. Salta means jump in Latin. And impulses can travel up to 100 meters per second. That's fast. Thank you for watching this episode. Okay, so in the video பார்த்தீங்க அப்படின்னா main thing is the parts of the neuron. So first one is the cell body. So ஒவ்வொரு நியூரானுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா there is a central part called the cell body which contains the nucleus and followed by your dendrites. So dendritesன்றது சின்ன சின்ன projections மாதிரி இருக்கும். So அது எதுக்கு அப்படின்னா it will pick up the signals from the environment or other neurons. So சுத்தி இருக்கிற environmentல இருந்தோ இல்ல பக்கத்துல இருக்க neuronsல இருந்தோ it will pick up the signal and transmit. Next thing is your axon. So axon is your length of the neuron. So இதோட main function வந்து it will carry the impulse to the axon terminal. So axon terminalல பாத்தீங்கன்னா there are some neurotransmitters. So neurotransmitterன்றது என்னன்னா ஒரு நியூரான்ல இருந்து இன்னொரு நியூரானுக்கு சிக்னலை டிரான்ஸ்மிட் பண்றதுக்கு இருக்கும். And then இந்த axonல பாத்தீங்கன்னா இப்போதான் நம்ம Schwann cells பார்த்தோம் இல்லையா, that Schwann cell will form the protective covering called the myelin sheath. ஸோ அந்த மைலின் ஷீத் வந்து எப்படி ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஒயருக்கு இன்சுலேஷன் இருக்கும் அந்த மாதிரி இட் வில் ஆக்ட் அஸ் தி இன்சுலேட்டர். ஸோ ஒவ்வொரு மைலின் ஷீத்துக்கும் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா there is a small gap. அந்த கேப் வந்து we call it as nodes of Ranvier. அந்த nodes of Ranvier எதுக்கு அப்படின்னா அந்த இம்பல்ஸ் ஃபாஸ்டா டிரான்ஸ்மிட் ஆகிறதுக்கு it will help. Okay, so this gap is your nodes of Ranvier and ஒவ்வொரு நியூரான்லயும் பார்த்தீங்கன்னா per second it can transmit up to 1 meters. Okay, so that is the speed of your neuronal discharge. So now back to your textbook content. So if you look at the neurons, so neurons are also called as nerve cells. So their main function it has to transmit the messages from one part of the body to the another. So body la oru part la irundhu innoru part ku it has to transmit the messages. So நியூரான்ஸ்க்கு வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கும், ஃபங்க்ஷனல் கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கும். ஸோ அது என்னென்னன்றது நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நியூரானோட பார்ட்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் டயக்ராம் ஃபார் தி நியூரான். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் செல் பாடி. ஸோ இந்த செல் பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் நியூக்ளியஸ் அண்ட் நியூக்ளியோலஸ் அண்ட் தென் மைட்டோகாண்ட்ரியா அது எல்லாமே இருக்கும். அண்ட் டென்ட்ரைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் லைக் ஃபைபர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் நியூரான்ஸ். அண்ட் டென்ட்ரைட்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா இட் வில் கலெக்ட் தி சிக்னல் அண்ட் ஆல்சோ இட் வில் டிரான்ஸ்மிட் தி சிக்னல். And this is your axon. So axon la pathina you have your protective covering called the myelin sheath. So on the myelin sheath ku naduvula over myelin sheath ku naduvula you have your nodes of Ranvier. So on the myelin sheath produce பண்றது யாருன்னா Schwann cell. Okay, this Schwann cell will produce the myelin sheath. So naduvula nodes of Ranvier edukna and the gap irukadanaல fast-ஆ வந்து the neuronal impulses will travel down the neuron. Okay, so this is the axon terminal. So the axon terminal enga connect ஆயிருக்குனா it will be connected to another neuron or it will be connected to some other organs or muscles. Okay, so this is your neuron. So the right side figure is your microscopic structure of your neuron. So this is the scanning electron micrograph. So this has zoomed up to 650 times. So you can see the neuron cell body and the dendrites. So இப்படிதான் வந்து ஒரு நியூரான் வந்து மைக்ரோஸ்கோப்ல பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் இருக்கும். So first thing is your cell body. So parts of the neuron la first cell body na enna paakalam. Cell body is the metabolic structure. So idhula da ungala neuron oda ella metabolism it will happen because it has all the things which are present in your normal cell. So normal cell la enna irukum, you have a mitochondria, you have a nucleus, nucleolus ellame irukum illaya. So idellame vandu it will be present in your cell body.
And then next thing is process. So process ன்றது என்னன்னா, this is your dendrites. So அந்த fibers இருக்கு இல்லையா நம்ம பார்த்தோம்ல, this fibers we call it as dendrites. So in the dendrites la you have main function is to transmit the messages. And then next thing is your axon terminals. So axon terminals la you have something called as neurotransmitter. So the neuron transmitter நால தான் வந்து ஒரு நியூரான்ல இருந்து another neuronக்கு the signal will be transmitting. So ஒரு நியூரானுக்கு இன்னொரு நியூரானுக்கு இருக்கிற ஜங்ஷனை we call it as synapse. So synapse is the place where multiple neurons will be joining. Okay, and myelin sheath ன்றது it's the fat like material which insulates the fibers and increases the transmission rate. So the myelin sheath க்கு நடுவுல இருக்கிற gap we call it as nodes of Ranvier. Next thing is some important terminologies regarding your nervous system. So first thing is your nuclei or the clusters. So cell வந்து நிறைய cells வந்து சேர்ந்து ஒரு cluster group-ஆ இருந்ததுன்னா we call it as nuclei, and small collection of cell bodies we call it as ganglia, and bundle of nerve fibers we call it as nerves, and white matter and gray matter. So white matter அப்படின்றது it's the collection of myelinated fibers we call it as tracts, and gray matter is the collection of unmyelinated nerve fibers and cell bodies. Okay, so this is very important. So white matter la myelinated fibers வந்து நிறைய accumulate ஆயிருக்கும், gray matter la unmyelinated fibers na it doesn't have this insulated covering. So நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு protective covering இருக்கும்னு சொன்னோம் இல்லையா, so அந்த மாதிரி covering இருக்காது, just you have your nerve fibers and the cell bodies. So that is what is your gray matter. Okay, so white matter and gray matter வந்து நம்ம spinal cord லயும் brain லயும் வந்து it will be present. Okay, so that is the definition for your clusters, ganglia, nerves, white matter and gray matter. Next thing is our important question from your unit 5. So unit 5 this is one important question, that is classification of neuron. So இது வரைக்கும் structure of neuron பார்த்தோம். So structure of neuron we saw about cell body, dendrites, axon, myelin sheath, nodes of Ranvier எல்லாமே பார்த்தோம். Next thing is functional classification and structural classification. So just வெறும் nervous system எப்படி நம்ம anatomical physiological classify பண்ணோமோ அதே மாதிரி how we are going to classify your neurons. So neurons la first thing is functional classification. So functional classification you have sensory and motor. So this is same as your nervous system. So nervous system liye functional classification you had sensory and motor, right? So adhe madri idhile you have sensory or afferent neuron or motor or efferent neuron. Second type of classification is your structural classification. So structural classification you have unipolar neuron, bipolar neuron and multipolar neuron. So let's see each one in detail. So first thing is neurons classified by the function. So what kind of function it performs? First one is, this is your cross section of your spinal cord. So spinal cord is your central nervous system, right? So central nervous system there is one neuron. So in the neuron enna pannudhu appadina, it is taking the impulses from your body. So let's say you are running. So நீங்க வந்து ஓடிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா your body oda input வந்து your muscle movements, right? So the muscle movements will be picked up from your dendrites, and afferent அப்படினாலே arrival னு சொன்னது, right? So it is arriving to your central nervous system. So it is transmitting via your nerve fibers and it is reaching this neuron. This is your interneuron. So interneuron ன்றது என்ன அப்படின்னா it will connect the multiple neurons. So ரெண்டு neurons நடுவுல இருக்க neurons we call it as interneuron, and it will reach the spinal cord. So spinal cord it will go to brain. So brain will send the output. So the output will come to motor neuron, and motor neuron it will send the signal back to your effectors, that is your muscles and glands. For example, let's take an example. So let's say you are running in a race and somebody is nearby. So நீங்க வந்து இப்போ ரேஸ்ல ஓடிட்டு இருக்கீங்க, அப்போ பக்கத்துல இன்னொருத்தர் வராங்க அப்படின்னா you have to run faster, right? So if you have to run faster, you have to get more energy to your muscles. So muscles more energy வரணும் அப்படின்னா more neurons have to be activated. So the muscle signal will be sent to your brain, and from the brain and spinal cord. So from the brain and spinal cord, the signal will be again sent back to your muscles. So more muscles and more neurons will get activated, so you can run faster. So this is one kind of signal transmission. So the signals nammaloda muscles la irundhu brain ku eduthu poradhu we call it as sensory neurons, and then brain and spinal cord la irundhu muscles ku eduthu varadhu we call it as motor neurons. So this is the functional classification of your neurons. So if you look at the description, sensory neurons conduct the impulses from the sensory receptors to the central nervous system. Most cell bodies are in the peripheral nervous system. Motor neurons transmit the impulses from the central nervous system to the effectors in the blood body periphery.
Interneurons complete the communication pathway between the sensory and motor neurons. So sensory neurons ko motor neurons ko naduvula ulla connection we call it as interneurons. Sensory neurons will take the sensory input, motor neuron will take the response from your brain and spinal cord, and interneuron will connect the sensory neuron and the motor neuron. Okay, so this is the functional classification. Second one is structural classification. Okay, let me just. Okay, structural classification போறதுக்கு முன்னாடி we have to look at the different receptors. So receptor அப்படினாலே whatever happening in the body, whether it is inside or outside, it will take the input and it will send it to your brain and spinal cord. So first one is nerve endings. So nerve endings la irukra receptors vandu pain and temperature receptors. So for example, ungaloda fingertip la if you are cutting your finger, so that is causing some pain, right? So that will be sensed by your pain receptors. And if you are touching some hot water or cold water, or if you are touching a hot pan, then that is sensed by your temperature receptor. So if you look at the picture here, let me zoom it for a bit. So ungaloda fingertip la irukra and the sense of pain or change in temperature vandu will be detected by this dendrites, and it will travel down to the sensory neuron to the brain and the spinal cord. So that is your sensory receptors present in your nerve endings. Second one is touch receptors. So we call it as Meniere's corpuscle. So இது எங்க இருக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it will be present in your skin, right? So throughout your skin you can feel the sense of touch, right? So that touch receptors will be present like this. So எல்லா இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா it will be present like a loop. So இது வந்து it will sense the touch and then it will send the signal to your brain and spinal cord. Next thing is your pressure receptor. So the pressure receptor vandu let's say you are rolling some dough, or if you are pushing a door, or if you are riding a bicycle, right? So the pressure vandu sense பண்றது வந்து lamellar corpuscle அப்படினு சொல்லுவாங்க. So you can see the structure of neuron here. So on the dendrite வந்து it will be present like this. So it will sense the pressure in this particular area. So இப்போ palm area ல வச்சு நீங்க press பண்றீங்க அப்படினா அந்த ஏரியால இருக்க pressure வந்து this will sense. Next thing is your muscle receptors. So muscle receptors எதுக்கு அப்படினா உங்களோட muscle இருக்கிற grip, force, strength எல்லாமே it will be sensed by this muscle receptors. அதுல you have two different types. One is Golgi tendon receptor, another one is muscle spindle. So muscle spindle வந்து muscle க்கு நடுவுல இருக்கிற அந்த actin myosin filaments it will be present. Another one is tendon receptor. So muscles க்கு நடுவுல tendons and ligaments இருக்கும் இல்லையா? So அதுல இருக்கிற nerve connections. So you can see the picture here. So you can see the dendrites. So அந்த tendon சுத்தி நிறைய dendrites இருக்கும். அந்த dendrites it will pick up the signal. இங்க பாத்தீங்க அப்படினா நம்மளோட muscle சுத்தி வந்து the dendrites it will be present. So it will pick up the muscle signal. So if you are doing some exercise, or if you are doing any other activity, the muscle strength, grip, force எல்லாமே it will be sensed by this different receptors. So you have pain receptor, temperature receptor, touch receptor, pressure receptor and muscle receptor. Okay, so these are the different receptors. Next thing is structural classification. So இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே functional classification. So based on the nerve function, how we are classifying. Next thing is based on your structure. So how we are going to define a neuron based on its structure. So அதுல பாத்தீங்கன்னா you have three different types: multipolar, bipolar and unipolar. Multipolar அப்படினா அந்த நியூரான்ல you have different process, that is your different fibers. So நிறைய fibers இருக்கும் dendrites. So that is your multipolar. Bipolar அப்படினா நியூரானோட செல் பாடியில இருந்து ரெண்டு கனெக்ஷன் தான் இருக்கும். ஒரு சைடு ஒரு dendrite இருக்கும், another side ஒரு axon terminal இருக்கும். So that is your bipolar. Unipolar அப்படினா you will have just only one axon and you will have only one side of your connection. So that is your unipolar. Okay, so unipolar, bipolar and multipolar. So these are the structural classifications. So that's it for today's class. Any questions, any doubts? So to summarize, we have seen about the nervous system. So nervous system la we have seen what are the structural classification and functional classification, and we saw the structure of different supporting cells, and we saw the neurons or anatomy and patho, and we also saw the classification of your neurons.
Any doubts up to this? Any questions?